bathroom needs, kitchen tools, finishing products, ug uban pang kinahanglan sa pagpanindot og panimalay. Name it all you want tungod tanang inyuhang kinahanglan. Anaa sa bagong branch sa Home Solutions nga nahimutang sa Barangay Tambler, General Santos City. So currently we have 5 branches. So the first branch na to is naa sa Ramos Street or formerly Lapu-Lapu Street. Siya atong pinaka main branch na to. Second, we have the Coronadal branch in front siya sa Yellow Bus Terminal. We also have from Cagayan de Oro. We have also in Polomolok. And kanito pinaka-latest na to nga brand which is ang Tumbler branch na to. Makita dinhi ang managlahing klase sa tiles, sama sa porcelain ug ceramic, duna sa PVC ug fluted panels. Managlahing klase sa chandeliers, bathtubs, toilet bowls, showers ug daghan pa. Gani luyo niini, anaa sab hardware products sama sa steel ug roofing needs. Kalidad and barato na mga products na to. So we both combine them for the purpose na makahatag mig barato nga mga prices but yet providing them quality products. Ang Home Solutions buot makahatag og kalidad nga finishing ug furnishing products alang sa ilahang mga customer. So the word Home Solutions speaks for itself, no? We're here to provide home needs for people na may problem or may needs for home improvement. Ang Home Solutions sa Tumbler branch abli na sugod Oktubre 10 ning tuiga. Welcome masyado, no, to visit our store here sa neighborhood nyo. We're very happy to open our services para gampanan kayo ng quality service, products, and also good price. Duna usab sila 10 to 50% discount sa pipila ka items ning bulan sa Oktubre atul sa ilahang grand opening sa gikaingong branch. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.